Welcome, guys, to Bitcoin Mbayos. I am Mbayos from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today, we are on Tuesday, March 11th, 2025. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. And in trading view, we have Bitcoin at 81,484 US dollars per Bitcoin. We see that Bitcoin has been going down. We went from 107,000. We fell down to 90,000. We fell down again to 81,000. But very soon, Bitcoin will go up. We know that these are variation of the market. We are going up and down, but we will go up. Now, what about the news? About the news, we have Donald Trump signed on Thursday, March 6th, 2025. Donald Trump signed the establishment of the strategic Bitcoin reserve and United States digital asset stockpile. This is a very huge information and an information that we were waiting for. Bitcoiners around the world were waiting for the strategic Bitcoin reserve being signed in the US. And what are the explanation of this? The explanation is like this. For the US strategic Bitcoin reserve, we have in one side the SBR, which is the strategic Bitcoin reserve, and the stockpile. And Donald Trump has given orders to the secretaries of Treasury and of Commerce to do everything they can possible do to buy a lot of Bitcoin, a huge amount of Bitcoin, and they have to take those Bitcoin from stockpiles coming from other shitcoin like Ethereum, Solana, other XRP. These are useless coin. So those coins which are seized from criminal activity, from drug dealers, seized from every kind of wrong people, those stockpile of this crypto have to be sold and to buy Bitcoin and put Bitcoin in the strategic Bitcoin reserve. Not only those crypto, but also gold, also from economic surplus, from cheese, from fiat currencies like US dollar, euro, yen, yuan. So all those stockpiles has to be sold and to buy strategic Bitcoin reserve, but without affecting the taxpayers. This is the mission that Donald Trump has given to the secretaries of Treasury and the Secretary of Commerce to accumulate, to acquire a huge amount of Bitcoin, because Bitcoin is the superior asset. And they have to get this from cryptocurrencies, from gold, from economic surplus, from cheese, from other currencies also. But what are the explanation of wealth? To understand this, the explanation of wealth is like this. We have the spiritual wealth, the digital wealth, the physical wealth. The spiritual wealth is in higher dimension, fourth, fifth, and so on. The digital wealth, we have Bitcoin. The physical wealth, we have lands, natural resources, and other wealth in the physical wealth. And to go from spiritual wealth to the digital wealth, it's easy. From digital wealth to physical wealth, it's easy. But to go from physical wealth to digital wealth, it is difficult. From digital wealth to the spiritual wealth, it is difficult. The spiritual wealth is in higher dimensions, but the digital wealth and physical wealth are in the third dimension. And to explain it, it is like this. It is difficult, but I will try to explain so that you may understand. The digital wealth, we have Bitcoin. Bitcoin is in the third dimension, but in a higher vibration. The physical wealth, we have lands, natural resources, which are in the lower dimension, in the third dimension, but in a lower vibration. Both Bitcoin and lands and natural resources are in the third dimension or in the third density, but they are vibrating in different vibration.
Bitcoin has a higher vibration, and land's natural resources are in the lower vibration. That's why those who are in the Bitcoin have facilities. It is easy for them to get lands and natural resources, but it is difficult for those who have lands and natural resources to get Bitcoin. So if you understand very well this kind of wealth that we have in existence, you will understand why great countries are going into Bitcoin. And this is what I will explain right now. Here we have the distractions. The distractions is like this. Powerful countries like USA, China, and other countries are accumulating or are acquiring massively digital wealth, especially Bitcoin. And in the same time, weak countries are being distracted. Weak countries in Africa, in Asia, in Latin America, in Middle East, they are in distractions, and they are fighting for physical wealth, like land, mineral resources, and spilling a lot of blood. And what is the reality here? The truth is that powerful countries knows that with Bitcoin, which is in the digital wealth, they can easily buy lands and mineral resources as much as they want. But to those who have lands and mineral resources, it is difficult for them to get Bitcoin because Bitcoin is in a higher vibration. Bitcoin will get expensive, very expensive. So it will be very difficult for weak countries who are fighting for land and mineral resources to get Bitcoin. But it will be easy for powerful countries like US, China, those who are accumulating Bitcoin. It will be easy for them to buy land and mineral resources. So the advice here is for weak countries who are fighting for land, mineral resources, terrorism in Africa, Asia, Latin America, and Middle East to buy Bitcoin. Do not give too much your effort, your energy for land fighting or mineral resources. Fight to get Bitcoin. This is what we can explain here in this part in English. We are in the end of part 1. You can send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code, and also share this video to your friends, their families, your colleagues, so that they may also learn more about Bitcoin and cryptocurrencies. Like the video, subscribe, and also turn on the notification bell. Depending on your geographical locations around the world, we wish you good morning, good afternoon, good evening, and good night. But we will never forget about Africa, countries in Africa, the Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria, Mali, Burkina, all those countries in trouble, buy Bitcoin. Bitcoin is the solution. Do not be distracted in the land fight or in mineral resources fight. These are pure distraction orchestrated by powerful countries so that you may not buy Bitcoin. Because with Bitcoin, you can buy lands, you can buy mineral resources as much as you can, because Bitcoin price is going to infinity. And they know that. So government in Africa, corporations in Africa, institutions in Africa, retail investors, businessmen in Africa buy Bitcoin. This is what we can give as advice. We have arrived in the end of part 1 in English. Now we are going to part 2 in French. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Mbayos. Je suis Mbayos de la République démocratique du Congo, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 11 mars 2025. Une fois de plus, soyez les bienvenus, chers amis. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Et sur TradingView, nous avons le Bitcoin à 81 000 $ américains, 81 484 $ américains par Bitcoin. Nous savons que le Bitcoin a quitté de 107 000 $. Nous sommes tombés à 90 000 $, donc 90 000 $. Maintenant, nous sommes à 81
$000. Le Bitcoin monte, le Bitcoin descend, mais nous savons éventuellement que le prix du Bitcoin va encore augmenter. Donc, nous avons juste à patienter. Et à propos des nouvelles, qu'est-ce que nous avons pour les nouvelles? Pour les nouvelles, nous savons que jeudi, le 6 mars 2025, Donald Trump avait signé l'établissement de la réserve stratégique de Bitcoin et aussi le stock des actifs des actifs digitaux des États-Unis. Alors, comment pouvons-nous expliquer cela? Pour expliquer cela, pour que les gens puissent bien comprendre, nous pouvons dire ceci, que les États-Unis ont signé pour les stockpiles, donc les stocks de certains actifs, et pour la réserve stratégique de Bitcoin. C'est deux choses différentes. Mais en même temps, Donald Trump a donné la mission au secrétaire d'État au Trésor et au secrétaire d'État au commerce de faire tout pour accumuler plus de Bitcoin et mettre ces Bitcoins dans la réserve stratégique de Bitcoin. Et ces Bitcoins-là doivent être accumulés sans affecter la population qui paye les taxes, tous ceux qui payent les taxes. Alors, ces Bitcoins-là vont venir d'où? Ça va venir des autres cryptos qui sont saisis par les trafiquants des trafiquants de drogue qui proviennent de mauvaises activités. On va prendre tous ces Bitcoins de la part, par exemple, des Ethereum, des Solana, des Cardano, des XRP. On va prendre tout ça, on vend et on achète les Bitcoins. De la part de l'or, des surplus économiques, les fromages, les autres monnaies fiduciaires, les dollars, l'euro, les yens, les yuan, tout ça, on va ajouter ça. On va vendre tout cela et acheter les Bitcoins. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est une monnaie supérieure. Alors, comment expliquer ça pour encore bien comprendre? Pour bien comprendre, là, nous avons trois sortes de richesses. Nous avons les richesses spirituelles, les richesses digitales et les richesses physiques. C'est facile de quitter, pour quelqu'un qui a la richesse spirituelle, d'acquérir la richesse digitale. Et celui qui a la richesse digitale, facile pour avoir la richesse physique. Mais difficile pour celui qui a la richesse physique d'avoir la richesse digitale. Et celui qui a la richesse digitale, difficile d'avoir la richesse spirituelle. Alors, comment expliquer? Les richesses spirituelles sont dans les hautes dimensions, 4e, 5e dimension. C'est un peu difficile pour comprendre, mais je dois vous expliquer cela. Donc, les richesses spirituelles sont dans les dimensions supérieures. Tandis que les richesses digitales et les richesses physiques, les richesses digitales, donc le Bitcoin, les richesses physiques, les terres, les richesses naturelles, donc ces richesses ici, digitales et physiques, sont dans la 3e dimension ou dans les dimensions du monde terrestre. Mais la différence est que les bitcoins vibrent à une haute fréquence, tandis que les richesses physiques, les terres, les ressources naturelles vibrent ont une faible vibration. Donc le bitcoin a une haute vibration et les terres, les ressources naturelles qui sont dans les richesses physiques vibrent dans une basse vibration. Ce qui fait que celui qui a le bitcoin peut facilement avoir les terres et les richesses naturelles. Mais ça sera difficile pour ceux qui ont les terres et les ressources naturelles d'avoir les bitcoins. Et encore pour mieux comprendre cela, c'est comme ceci. Il y a une distraction qui est en train de se passer à travers le monde. Les pays puissants tels que les États-Unis, la Chine, sont en train de se débattre avec grand effort pour acquérir les richesses digitales, plus particulièrement les bitcoins, parce que ça vibre à une haute fréquence. Le bitcoin vibre à une très haute fréquence. Tandis que les pays faibles sont distraits, les pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, sont distraits avec des conflits, des combats des terres, les combats des ressources minérales, les combats des terrorismes, tout ça. Donc, ils sont distraits pour acquérir les richesses physiques. Or, les pays puissants savent que si eux, ils ont les richesses digitales telles que le Bitcoin, ça sera facile pour eux d'avoir les terres, les ressources minérales. Mais pour ceux qui ont les ressources minérales et les terres, c'est difficile pour eux d'avoir les bitcoins. Et les pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient,
sont vraiment distraits dans ce qui est des ressources physiques. La solution pour eux, c'est de plus investir, acquérir les bitcoins. En ayant les bitcoins qui vibrent dans une haute fréquence, qui est une richesse digitale, ils peuvent facilement avoir les terres et les ressources minérales. Mais si eux, ils se battent toujours pour les ressources physiques, pour les ressources minérales, les richesses physiques, ça sera difficile pour eux d'avoir les richesses digitales. Donc, c'est ce qu'on peut dire ici pour ce qui est de la distraction qui est en train de se passer actuellement à travers le monde. Nous arrivons à la fin de la partie 2 en français. Vous pouvez envoyer quelque chose au Bitcoin QR Code ou au Lightning QR Code. Cela va nous aider à faire plus de recherches sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Et likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis, vos proches, vos membres de famille, afin qu'eux aussi puissent savoir de plus en ce qui concerne les Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Et aussi, abonnez-vous et sonnez la notification, la cloche de notification. C'est ce qu'on peut dire. Et dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci et à la prochaine.